The Inter-University Students' Federation staged a protest yesterday, urging the government to withdraw the Kotalavala Defence University Bill. The protest march, which commenced from the Ayurveda Junction in Rajagiriya, was also joined by several other civil movements, including the Federation of University Teachers Association. As the protesters made their way to the Parliament entrance, the march created heavy traffic congestion from Rajagiriya to Battaramulla. The situation then turned tense as the protesters attempted to make their way to the Parliament, with police officers and barriers standing in their way. The security near the Parliament entrance was, however, beefed up, with the police special task force personnel also deployed. With their attempts to enter the Parliament foiled, the protesters started demonstrations outside the entrance. In the meantime, 2 protesters were arrested last night over their part in the protest. Administrative Secretary of the Frontline Socialist Party Chamira Koswatta and party activist Koshila Hansamali was apprehended by the police under the charges of unlawful gathering and destruction of public property. The suspects were produced before the courts today and were remanded until the 11th of this month. Koswatta was sent to a quarantine centre operated by the Bogamara prison, while Hansamali was sent to a quarantine centre operated by the Nigamba prison. Meanwhile, it was also reported that an officer in charge of the Maharagama police station, H.H. Janakanta, had fractured 2 fingers as the protesters attempted to topple the barriers yesterday. He has been admitted to Colombo National Hospital and he has undergone an operation and he is being treated at the hospital at the moment. And we have deployed a special police team in order to conduct investigation into the incident. Meanwhile, several protests were worked off today over the Kotalavala Defence University Bill. ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ට වැඩමුළු තියලා විවිධ මතවාද හදලා මේක හොඳයි කියන මතයේ සමාජය තුල තහවුරු කරලා ආණ්ඩුව සැලසුමක් දාගෙන හිටියා 6 වෙනිදා මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මාධ්‍යවලුත් වාර්තා කරලා තියෙනවා 6 වෙනිදාත් මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්නේ නැහැ කියලා. ඉතාලම පැහැදිලි මේ සියල්ල බැලුවට පස්සේ ආණ්ඩුවට දැන් තේරෙනවා රටේ ජනමතය මොකද්ද කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ආණ්ඩුවේ කිසිදු බලධාරියෙක් කියලා නැහැ තාම මේ පනත අහෝසි කරනවා කියලා. පනතේ තියෙන ගැටලු හැමම තියෙනවා. පනතේ අපි මතු කරපු අඩුපාඩු හැමම තියෙනවා. ඒ වගේ අධ්‍යාපන විකුණන ප්‍රතිපත්ති මේ ඔක්කොම ටික මේ පනතේ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට යෝජනා කරනවා ජනමතයට හිස නවන්න ඕන මේ පනත වහාම අකුල ගන්න ඕන. In the meantime, the academic staff of the Kotalavala Defence University also held a media briefing today. They responded to accusations levelled against the university for alleged lack of freedom of expression due to a military rule within the university. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි වටහා ගැනීමක්. මොකද cadetsලා and day scholars categories දෙකක් තියෙනවා. For cadets it's mandatory. They have to do their whatever the things that they are being asked them to do. Day scholars ලට discipline කියන එක අනිවාර්යයි කියන්නේ මෙහෙමයි. discipline කියන එකත් categories තියෙනවානේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් day scholar කෙනෙක් KDU එකට එද්දී හරියට කොණ්ඩේ කපලා රැවුල හරියට කපලා සපත්තු හරියට polish කරලා එහෙම තියනවා එක විනයක්. ඒකයි විනය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මේක කරන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක day scholars ලට ඒක අනිවාර්යයෙන් කරන්න ඕනේ එහෙම කියලා එකක් නැහැ. cadetsලා මොකද ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂක අංශයේ වැඩ කරන අය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට discipline කියන එක තියෙනවා යම් මට්ටමකට. දැන් අපි ඉස්කෝලේ grade 1 to 13 යද්දී අපිට මේ කොණ්ඩේ අපිට කැමති විදියට වවාගෙන රැවුල වවාගෙන මේ යන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ වගේ discipline environment එකක් තමයි මෙතන KDU එකේ තියෙන්නේ. ඒ අරින්න there's no any hard and fast rules. Further, they also explained how students' issues are resolved at the KDU. දැන් අපේ ළමයින්ගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මතුවුනොත් අපේ දැන් group leader කෙනෙක් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ දැන් intake එක ගත්තොත් intake එකේ senior most ඉන්නවා. එතකොට අපේ ගැටලුවක් මොකක් හරි වුණොත් අපි senior most report කරනවා. එතකොට senior most ගිහිල්ලා ඒක ආචාර්යවරයාට හරි එක්ක dean ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ අපිව ගෙන්නලා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒක විසඳනවා. ඒ අරෙන්න අපිට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා පාර පිකටින් කරලා එහෙම කරන්න අවශ්‍ය දැනට ඇති වෙලා නැහැ. එහෙම ඇති වෙලා තියෙනවා නම් මේ වෙනකොට සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ අනිවාර්යෙන් මේක ප්‍රචාරය වෙන්න ඕනේ. I was a student at KDU and now I am working as an academic staff at KDU. So I am a Muslim woman. I've never been discriminated at KDU. KDU treats everyone equally. That's why as a student, everyone is given a uniform to symbolize the equality. KDU gives a valuable opportunity for higher education and career development. Meanwhile, the government teachers continued their protests as their demands were not fulfilled by the government. A protest march commenced today from several areas with the aim of congregating near the presidential secretariat.
As the protesters started their march from Välisära, the Mahawagi police announced a court order from the Välisära magistrate ordering to stop the protest. The protesters, however, did not stop. Further, a convoy of vehicles with protesters starting from Pannipitiya too arrived in Colombo. The protesters then flocked near the presidential secretariat and began remonstrations. The police then arrested 42 persons who behaved in an unruly manner. Statements are currently being recorded from the persons arrested. වීව එකතුණු උකුතේ එකක රස උපරිමයි.